Utuongoze kwa maombi. Kama ishara ya kuabudu tuinue mikono tumwambie Mungu tu asante kwa sababu ya maisha ya mama yetu. Asante kwa kutuwezesha, asante kwa kutufikisha, asante kwa maisha marefu ambayo umempatia. Leo hii tunakupa heshima zetu na utukufu. Imekugharimu mkono wako hapo tumefika, tunasema ni nguvu zako, na Bwana tunaliabudu jina lako. Umempa miaka ya ambayo hakuna mwanadamu wa kawaida anaweza fika pale ila kwa msaada wako. Na leo hii tunakuja kusherekea. Japo mioyo yetu inaomboleza, lakini hatuombolezi kama wale ambao si wa imani hii. Tunajua na tumepokea ushuhuda kwamba alipeana maisha yake kwako, na leo hii tunakushukuru kwa kuwa Bwana umemtendea makuu, kwamba karamu hii yake ya mwisho tunasherekea tukiwa na uhakika kwamba alipeana maisha yake kwako. Kwa hivyo Bwana tunasema ni asante. Hakuna siku unatenda mabaya, na tunakushukuru kwa sababu ya kila mmoja amefika. Hafla hii tunaipeana kwako, kwa kila jambo tuongoze, tutie nguvu, tukimaliza vema tutakushukuru katika mioyo yetu. Pokea sifa, utukufu kwa jina la Yesu. Kila mmoja aseme amen. Amen. Asante. Nitamuomba Pastor Solo atuongoze kwa hymns kindly. Bwana asifiwe sana. Nende mbadi zina watu tukaina tu asia. Ni wailitenda ya na ni wailite. Ni wailitenda ya na ni wailite. Ni wailitenda ya na ni wailite. Ni wailitenda ya musumbi wa Yuda. Yes.
Yesu makofi. Anastahili. Kwa wakati huu ambao umefika, nachukua nafasi hii kwanza tuweze kulete fikira zetu pamoja ya kwamba tumekusanywa hapa ili tuweze kumsindikisha mama mpendwa, mama yetu Mother Kalondu Muathe. Ukiangalia kwenye ratiba ya kwako imeandikwa celebration of life. Kwa hivyo tumekusanyika hapa ili tuweze kusherehekea maisha ya mama mwenda zake. Familia ya mama huyu ambaye amepumzika hapa, tafadhali kwa heshima tu inua macho yako, tazama kwenye mahema hizi. Kumeketi marafiki, wachungaji, wale ambao wamefika ili waweze kuomboleza wakati huu pamoja nanyi. Kwa hivyo naomba muweze kujipa nguvu, ukiwa na matumaini ya kwamba mpenzi ya Mwenyezi Mungu taonana na mama wakati mwingine. Nitamuomba mwakilishi wa familia Bwana Chuli, tafadhali kwa heshima tu njoo uweze kutukaribisha hapa nyumbani. Na kwa ekano se mwana ndunge ngai mubea kwa cheba kitu nacho nangimwya atui maitu anana maitu ningu muthocha ba musye ningwona mwikite nesa kondu wago akutuisya kiyoki nikinene indi ni undu ngai twinake ni karibu na nengi tuyende yonesa na mwingwa mwathoche. Asante. Kuna kwaya ambaye imesafiri kutoka Mumandu AIC. Naomba tu kwa dakika 2 tuwapatie nafasi waweze kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa wimbo mmoja. Utukuza Baba, winuliwa Mungu. Utukuza Baba, winuliwa Mungu. Uabudiwe, usujudiwe, upewe sifa Mungu. Uabudiwe, usujudiwe, upewe sifa Mungu. Utukuza Baba, winuliwa Mungu. Utukuza Baba, winuliwa Mungu. Uabudiwe, usujudiwe, upewe sifa Mungu. Uabudiwe, usujudiwe, upewe sifa Mungu. Asante Baba kwa wema wako, unatulinda, unatuponya. Asante Baba kwa wema wako, unatulinda, unatuponya. Twakutukuza, twakuheshimu, twakutukuza, twakuheshimu. Pokea sifa Baba yetu, pokea sifa Baba yetu. Unastahili kuabudiwa, unastahili kuinuliwa. Pokea sifa Baba, pokea sifa Mungu. Pokea sifa Baba yetu, pokea sifa Mungu. Unastahili kuabudiwa, unastahili kuinuliwa. Pokea sifa Baba, pokea sifa Mungu. Pokea sifa Baba yetu, pokea sifa Mungu.
Asante sana. Mwenyezi Mungu awabariki AIC Mumandu. Basi kwa wakati ambao umefika, ningependa kwa heshima tuweze kutulia, tuweze kusikia maisha ya mwenda zake mama yetu Mother, na itasomwa na Lilian na Ben. Kwandaya ukaiva ambe. Hi. Okay, the late Martha, Mrs. Martha Kalondu Mwathe, was born in 1940 to the late Mr. Muthengi Kivyungu and Mrs. Siombwa Kate Muthengi of Idhanga. She was the last born in a family of 6 girls, namely Mrs. Veronica Nzisa, Mrs. Sio Kauma Sila, late Miss Mudhike, Mrs. Mukonyo, and Mrs. Kaleche. She had three brothers, namely Mr. Philip, late Mr. Ngayai, and late Mr. Dismas. She also had 2 brothers-in-laws, education and work. The late Martha Kalondu Mwathe started her school in Kimangau Primary School in Chusio, Kitui, 1952, where she received formal education from class 1 up to class 4. After class 4, she relocated to Ruai to live with her sister. While in Ruai, she worked at a farm plantation for a while. Family. The late Mrs. Martha Kalondu Mwathe met the love of her life, late Mr. Mwathe Mwoka, and got married in 1965. The couple was Okay, 1961. The couple was blessed with 9 children, 5 girls and 4 boys. Mrs. Juliana Wayua Muisio, Mrs. Amabilis Ndambambai, late Miss Ndunge Mwathe, Mr. Patrick Mwoki Mwathe, Mr. Shedrack Ndone Mwathe, Mr. Amos Dambuki Mwathe, Mr. Felix Vengi Mwathe, Mrs. Winfred Yula Mailo, and Miss Nora Mwongeli Mwathe. They were blessed with 18 grandchildren, namely Benson Kavo Muisio, Lilian Mwenimbai, James Nyamai Muisio, Emmanuel John Mumo, Caroline Mumbua Mwoki, James Mumo Ndonye, June Mudheu Mwoki, Levi Mwendwa Ndambuki, Emmanuel Kitema Mailu, Joshua Muwo Mbukambai, Deborah Ndambi Mailu, Emmanuel Mwathe Vengi, Kezia Motanu Ndonye, late Martha Kalondu Vengi, Godwill Neema Mwoki, Joy Mudheu Mailo, Caleb Ngumbau Ndone, and Hope Ndanu Ndambuki. They were also blessed with 1 great-grandchild, Anisha Mudhoki Kavo. Mom was bereaved in 1987, and since then she has been the leader of her family until her demise. Her daughters-in-law are Mrs. Mary M. Mwoki, Mrs. Salome Ndone, Mrs. Catherine Ndambuki, and Mrs. Monica Vengi. Her sons-in-law are Mr. Daniel Kavo, Mr. Samson Buka, Mr. David Kitema. Her 7 in-laws are namely Mr. and Mrs. Benson Kavo, late Mr. and Mrs. Mbuka Ndhiwa, Mr. and Mrs. Makau, Mr. and Mrs. Mulinge Nduto, Mr. and Mrs. Matthew Tolo, Mr. and Mrs. Kimwele, Mr. and Mrs. Kitema Mailu. Religion. The late Mrs. Martha Kalondu Mwathe was originally a member of AIC Church. Later on, she became a member of the Deliverance Church, Kilembwa, where she actively attended and served until the time of her demise. She got born again later in her life on 18th August 2020. The late Mrs. Martha Kalondu Mwathe was very well known for her big heart of love. She loved people and never despised anyone. She especially loved and greatly honored and cared for men and women of God who had devoted themselves to the preaching of the gospel of the kingdom of God.
These beautiful traits are what she passed on as inheritance to her children, who have continued in the same. Medical history. In 2013, the late Mrs. Martha Kalondu Mwathe was diagnosed with lung fibrosis. This is a rare medical condition. She was treated in various medical institutions, including the Nairobi Hospital and the Machakos Level 5 Hospital. Despite several medical examinations and treatment, her condition deteriorated. On 20th October 2020, while visiting her daughter's family at Sabaki, the late Martha Kalondu Mwathe developed breathing difficulties, upon which she was put on oxygen and was closely monitored by the medical professionals among the family members.